Jirra jirtu hordoftonni KOOKEEF-TUBE akkam jirtu bakka jirtanitti nageenyi koo isiniif haa qaqqabu jecha har'a organic chemistry boqonnaa torbaffaa paartii lammaffaa application of electrophilic substitution reaction kan jedhuutiin kan ilaallu ta'a. Introductory partii isaa yeroo darbe ilaallee turre application irraa dhaabne har'a application kana gaafa ilaallu mechanism of reaction kan jedhullee seeraan ilaalaa deemna. Mechanismiin yeroo baay'ee barattootaaf gaafa ulfaatu argina garuu hamma danda'ameen karaa salphaan karaa isinitti galuun ibsuudhaafan yaala. Warroonni haaraa taatan gara duubatti deebitanii viidiyoo isin barbaachisu ilaaluu dandeessu. Chaanalichaaf warroonni haaraa taatan chaanalicha subscribe gochuudhaan akka deeggarsa keessan itti fuftan gamanumaan isin yaadachiisuu barbaada. Viidiyoocha like gochuudhaan jalqaba. Akkasumas barattoota biraatiifis kan viidiyoon kun isaan barbaachisatanii yaadaniif share gochuudhaan akka isaan biraa qaqqabu haa taasifnu. Subscriberii 20 galuu qabna ganna kana jennee hojjechaa jirra. Isinis karoora keenya galmaan ga'uuf gumaacha gootaniif galanni keenya guddaadha. Ammas warroonni subscribe gochuun subscriberii keenya guddisuu akka qabdan isiniin gaafadha. So kanaaf kallattiimaan gaafa gara application'itti seennu egaa application'iin electrophilic aromatic substitution keessatti jalqabaa halogenation. Akkuma maqaa isaa irratti waa hubattanitti halogenation jechuun ashaboomtoota dabaluu jechuudha. Gaafa ashaboomtoota dabaluu eenyu irratti daballaa kan jedhu ilaaluun baay'ee gaariidha. So benziniin gaafa halogenoota wajjin wal nyaatu halogenation reaction jenna jechuudha. So the reaction of benzene with bromine or chlorine in the presence of lowest acid as a catalyst is called halogenation reaction. So halogenation reaction jechuun benzene react with chlorine or bromine jechuudha. Reaction kana keessatti immoo there is Lewis acid. Lewis acid kanneen akka iron tribromide, the so-called iron trichloride, aluminum chloride, trichloride kanneen jedhaman kun ni jiru. Egaa catalystoonni kunniin yookaan Lewis acid kan jedhu kun waa lamaaf nu fayyada. Tokkoffaa akka electrophilicity chlorine yookaan bromine dabaluudhaaf kan nu fayyadanis jiru. Kanneen proton abstractionidhaafis nu fayyadan jiru jechuudha. Kanaaf leads the formation of bromo or chlorobenzene jedha. Yeroo hundaa halogenation reaction irratti kan uumamu halobenziniidha. Halobenzine jechuun fakkeenyaaf bromobenzene, chlorobenzene, fluorobenzene ta'uu danda'a. So the product of halogenation is simply halobenzene jechuu dandeessu. So the Lewis acid which does not have full outer electron shell can form a complex with bromine or chlorine. Yes, step jalqaba irratti egaa kaayyoon keenya inni guddaanii good electrophile generate gochuudha waan ta'eef Lewis acidiin kun chlorine yookaan immoo bromine wajjin wal nyaachuudhaan complexii nu uuma jechuudha. That complex is transition state in which the benzene nucleophile can undergo reaction jechuudha. Egaa benziniin asitti nucleophileidha. Maaliif pi electron sila qabuufu nucleophileidha. Kanaaf complexii nuti uumnu electrophile ta'a jechuudha. Kanaaf electrophile fi nucleophile jidduutti reactioniin ni adeemsifama jechuudha. So this polarize the halogen bond or making the halogen more electrophilic and the attack occur at the positive end of the complex. Kanaaf faayidaan Lewis acid inni guddaani to increase the electrophilicity of the halogen jechuu dandeessu jechuudha. Electrophilicity isaa garmalee dabale jechuun benzine wajjin salphumatti reactionii adeemsisuu danda'a jechuudha. Kanaaf benzene react with chlorine in the presence of ferric chloride to produce chlorobenzene plus HCl as a byproduct. Again, benzene react with bromine in the presence of ferric bromide and the heat. The bromobenzene produced and the hydrogen bromide can as a byproduct. Product nuti barbaannu chlorobenzene fi bromobenzene jarri kun byproduct jechuudha. Byproduct kan nuti ilaallu akkamitti kan jedhudha jechuudha. Mechanism isaa beekuu qaba barataan. Chemistry tokko mechanism of reaction sirriitti hin beeku taanani chemistry isaaf hin galle jechuudha. Kanaaf mechanism isaa maal fakkaata kan jedhu ilaalla. So mechanism jechuun gabaabumatti akkamitti kan jedhu jechuudha. How? Fakkeenyaaf chlorine plus bromine, chlorobenzene or bromobenzene yoo jenne kuni akkamitti ta'e kan jedhu nutti hima jechuudha. Steppiin jalqabaan akkuma reefu dubbannee bromine complex uumuudha. Eenyu wajjin? Lewis acid wajjin jechuudha. Kanaaf bromine plus the so-called Lewis acid, they produce a complex called halogen complex. Now this halogen complex can be further breakdown by heat. Yes, reefu ho'a itti kennaa turre ho'aan bromine plus
another complex nature. So bromine combined with iron bromide to form a complex that further dissociate to positive bromine ion, and this one ammanuti kan barbaannu bromine plus kana jechuudha. Maaliif bromine plus jechuun electrophile akka ta'e nutti hima jechuudha. Maarree electrophile kan arganne jechuun step lammaffaa irratti benzene plus bromine plus idha. Bromine plus is electrophile, benzene is nucleophile. Maaliif benzene tujjaara electronii gahaa qaba because of pi bond jechuudha. Kanaaf pi bond kana fayyadamee bromine wajjin wal nyaachuudhaan intermediate kan uuma an arenine ion can be formed. Now this arenine ion can lose his aromaticity. Amma benzene kun aromaticity isaa dhabeera akkuma argaa jirtan. Maaliif compound tokko aromatic jedhamuudhaaf double single jedhee dhufuu qaba jenneerra. Inni kun garuu single jechaa dhufaa jira waan ta'eef aromaticity isaa dhabeera. Aromaticity isaa deeffachuudhaaf akkuma argaa jirtan resonance adeemsisa jechuudha. But still resonance kun plus charge kana position isaa jijjiiree malee wanna inni stable product uume hin qabu. So in order to generate aromaticity step sadaffaa irratti maal goona complex asitti dhiifnee dabarree kana fayyadamnee proton abstract goona benzene ringi kanarra jechuudha. So now this complex can take this proton or this hydrogen in order to generate the double bond and makes this plus to that of double bond. Kanaaf hydrogen kana dhufee gaafa fudhatu plusin kun baduudhaan jidduu kana maaltu uumama double bond tu uumama jechuudha. Nutis kan barbaannu double bond kana maaliif double single jedhee conjugation isaa eeggatee uumamuu waan qabu. Kanaaf aromaticity isaa generate goone jirra step sadaffaa irratti jechuudha. Now this aromatic compound is known as bromobenzene kan jennuun isa kana jechuudha. Kan nutis barbaannu isa kana waan ta'eef mekaanizimii gaafa hojjettan bifa kanaan. Amma yeroo baay'ee rakkoon barattootaa mekaanizimii hojjechuu irratti wanni isaan rakkisu jalqaba reactant fi product isaanii sirriitti adda baasuu dhabu. Lammaffaa nucleophile eenyu electrophile eenyu kan jedhu adda baasuu dhabuu fi seera 8 yookaan octet rule kabajuu dhabu. Seera 8 yookaan octet rule haga hin kabajnetti product tokko hin keessu yoo ta'e productiin sun stable product ta'uu hin danda'u. Kanaaf stable product argachuudhaaf seera 8 yookaan octet rule guutuudhaaf protonii kennu sirra jiraachuu danda'a yookaan immoo protonii itti dabaluu irraa fudhatamuu fa'aa ta'uu danda'a jechuudha. So step kana sirriitti hordoftan simply understandable ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf application inni jalqaba halogenation dha, inni lammaffaan sulfonation. So sulfonation akkuma maqaa isaa irratti barrutti the reaction of benzene with fuming sulfuric acid lead to the formation of benzene sulfonic acid. So in sulfonation reaction benzene to sulfonate ion or sulfur trioxide wajji wal nyaata jechuudha gabaabumatti. So that sulfur trioxide can be generated from fuming sulfuric acid irraa generate goona in the presence of nitric acid jechuudha. Isa erga generate goonee booda reaction ichi ni adeemsifama jechuudha. So the reaction starts with the protonation of one molecule of sulfuric acid by another and the loss of a molecule of water. So condensation reaction jidduu kana jira jechuudha. Now this is sulfuric acid. Sulfuric acid can dissociate sulfur trioxide plus hydronium ion plus the so-called HSO4 minus. Kanaaf this equilibrium produces sulfur trioxide and the concentrated this sulfate ion. Now amma sulfur trioxide kana fudhanna jechuudha akka electrophile. Maaliif jennaan sulfuriin kuni karaa kanaan oksijiniitu jira, karaa kanaan oksijiniitu jira, karaa kanaan oksijiniitu jira. Karaa sadeenuu oksijiniin elektronii irraa harkisaa jira waan ta'eef this sulfonium ion is electrophile cimaadha jechuudha. Kanaaf inni kun electrophile ta'e taanaan inni benzene kun nucleophile dha sila ta'ee fi nucleophile kun garana dhufuudhaan reaction kana adeemsisaa at the onset they can produce what this intermediate. Amma intermediate kun ni uumamu. Asitti plus charge dha. Plus dha inni kun immoo double bond lama qaba garuu aromaticity isaa dhabameera. Aromaticity isaa dabaluudhaaf amma danda'ame resonance hojjechuu ni dandeenya. Resonance gaafa jennu double bond kana gaafa kana as finne plus tun garana dhufti. Gaafa double bond kana garana finnu immoo plus tun as geete as dhufti. Garana naanna'uun plus kana stability gonfachiisuu hin danda'u jechuudha gonkumaa. Kanaaf maal goonu? Ammas deprotonate goonu jechuudha. Deprotonation jechuun ishee hydrogenii as jirtu kana haa fudhannu eenyudhaan asitti unoo HSO4 minus waan jiru. Maaliif inni kun sulfuric acid ta'uudhaan ba'uuf maal barbaada? Hydrogenii tokko barbaada. Sila ta'eefi as dhufee hydrogenii kana fudhata jechuudha. Gaafa hydrogenii kana fudhatu asitti maaltu ta'a? Now this sulfonate ion is formed. Garuu asitti oksijiniin immoo minus charge akkasuma jira. Akkana ta'ee turuu immoo barbaadu. Maal goonaree? Hydrogeniin kun oksijiniin kun minus kana fayyadamee bishaan yookaan immoo hydronium ion kanarraa protonii tokko waa fudhatu. Step afuraffaa irratti wanni ta'aa jiru kana.
lone pair kana fayyadame protonii tokko kenninaa fi now it become benzene sulfonic acid ta'e jechuudha. Kaayyoon keenyas benzene sulfonic acid uumuudha waan ta'eef kaayyoon keenya galma ga'eera jechuudha. So the first step is simply generation of electrophilicity. The fourth step is generation of the third step is generation of aromaticity. The fourth step is generation of octet room jechuudha. Now step in tokkoon isaanii meaning mataa isaanii qabu. Maaliif akka adeemsifamaa jiru beekuu qabdan jechuudha malee akkasumaan mekaanizimii hojjechuun hin danda'amu jechuudha. Inni sadaffaan application electrophilic aromatic substitution egaa nitration dha. So nitration jechuun benzene can be reacted with nitric acid jechuudha. So benzene can be treated using the mixture of concentrated nitric acid and sulfuric acid. This acid react to form an intermediate nitronium ion which act as a nucleophile. Egaa benzene react with nitric acid gabaabumatti nitration jedhama. Garuu nitric acid wajjin kallattiidhaan osoo hin taane nitronium ion wajjin kan inni benzene wal nyaatu. Nitronium ion kun electrophile dha jechuudha. So step jalqabaa irratti wanni nuti goonu maa inni sulfuric acid fi nitric acid wal nyaachisuudhaan nitronium ion generate gochuu yaalla. Generation of electrophile kan jennuun kana jechuudha. So now sulfuric acid plus nitric acid which produce this intermediate. Now this intermediate heat gaafa goonu ka gaafa ifnu bishaan keessaa ba'a. Bishaan gaafa keessaa ba'u immoo nitronium ion arganna. Nitrogen act as a nucleophile now electrophile. Sorry. Nitrogen amma akka electrophile itti act kan godhu maaliif plus lone pair duraan qabu san dhabeera. Maaliif oksijiniin gara kanaan elektiroonii harkisaa jira. Oksijiniin kunis gara gadii kan elektiroonii harkisaa jira. Kanaaf nitrogeniin rakkattuu elektiroonii ta'ee jira. Rakkattuu elektiroonii ta'ee taanaan immoo electrophile dha. Maal barbaada? Nucleophile. Our nucleophile in case benzene jechuudha. Benzene is nucleophile. Maaliif? Pi bond qaba. Pi bond it is a weak bond which can donate pi electron jenneera. So now ishee kana fayyadamnee gaafa ishee kana clone goonu asitti maaltu ta'a? Plus ta'a. Double bond gara lamatti geeddarama. Now this is not aromatic compound. Aromaticity isaa badeera. Maaliif? Double, single jechaa jira waan ta'eef. So isolated ta'ee jira. Isolated isa ta'e kana gara conjugation itti deebisuudhaaf hamma dandame maal goonu? Resonance. Amma resonance maaliif agarsiisaa jirra? Yeroo hundaa resonance stability dabaluu keessatti gahee qaba jennee jirra waan ta'eef jechuudha. Benziniin immoo stable wanni ta'eef ring current waan uumuuf jennee resonance irratti ilaalleera. Sababa kanaaf resonance hamma danda'e ni yaalla jechuudha. Pi bond dhabe sana deebisuudhaaf hamma dandame resonance ni yaalla. Akkuma argaa jirtan positionii matu jijjiirame malee bakka kanatti sababa resonancetiin pi bond deebi'uu hin dandeenye. So maal goona ree? Pi bond kun hin deebine taanaan akkamaa goonu. Hydrogenii as jirtu kana beeziidhaan akka fudhatamtu taasifna. Yookaan immoo HSO4 maayinasiin kun dhufee hydrogenii kana akka fudhatu taasifna. Akkamitti? Now, this hydrogen can be taken by water itself or HSO4 minuses ta'uu danda'a. Bishaanis gaafa ishee kana fudhate hydronium ion ta'uudhaan gara alaa ba'uu danda'a waan ta'eef bishaan dhufee hydrogenii fudhachuu danda'a. Yookaan HSO4 minuses sun fudhachuudhaan asidii sana deeffachuu kan uumuu fa'aa ta'uu danda'a jechuudha. So oolachuu waan fedhe yoo ta'u deprotonate goona jechuudha. Deprotonation jechuun protonii asirra benzene irra jirtu kana dhabamsiisuu jechuudha. Yeroo sana plaasiin kun baduudhaan jidduu kana maaltu uuma? Double bond ni uumama. Now this product is nitrobenzene that we need. Nitrobenzene plus hydronium ion. Nitrobenzene barbaanna reefu maaliif nitration reaction ida? Nitration reaction jechuun immoo the reaction of benzene with nitric acid in the presence of sulfuric acid to produce nitrobenzene dha waan ta'eef. So nitration, sulfonation, halogenation gaafa jennu karaa kanaan ilaaluu, karaa kanaan understand gochuu dandeessu jechuudha. So viidiyoon keenya baay'ee isinitti tolee jira. Kanaaf viidiyoon keenya baay'ee isinitti tole taanaan immoo daqiiqaa tokko ka sakandii 5 dhaabbattanii chaanalicha subscribe gooneerra moo hin goone jettanii check gochuun yoo subscribe hin taane subscribe gootanii yoo immoo viidiyoos like hin goone viidiyoo like gootanii itti fufna jechuudha. Itti fufna jechuudha. Yes, subscribe akka gootan abdiin qaba. Inni itti aanu Friedel-Crafts alkylation jechuudha. Inni kunis aromatic electrophilic substitution reaction keessa application isaa afraffaan. Friedel-Crafts alkylation gaafa jennu asitti maqaa namoota lamatu jira. Friedel and Crafts. Jarri kun walitti dhufuudhaan Friedel-Crafts alkylation reaction jedhamu nuuf uuman. Maal jedhan? An aromatic ring can be alkylated by alkyl halide in the presence of Lewis acid. The Lewis acid that serves to generate carbon or electrophile. Kanaaf
Benzene react with alkyl halide in the presence of Lewis acid jechuudha gabaabumatti. So, benzene react with alkyl halide Lewis acid produce benzene plus a byproduct jechuudha. So, reaction kun immoo akkamitti adeemsifamu kan jedhu ilaalla jechuudha mechanism isaa. So now, step in jalqabaa akkuma asin dura ilaalaa turre generation of electrophile. Now here, alkyl halide react with Lewis acid to produce some complex that can further dissociate to generate carbocation plus some complex. Argitanii asitti alkyl halide Lewis acid wajji wal nyaate asitti maaltu uumamu? There is a complex. Complexin kun immoo gaafa dissociate ta'u maaltu ta'e? Carboniin kun carbocation ta'e carbon plus complexi kan nuti barbaannu carbocation kana maaliif electrophile dha kan nuti amma barbaannu nucleophile halkaa qabna because benzene nucleophile dha electrophile generate goona jechuudha. Now this benzene can act in nucleophile react with electrophile like this akkuma argitan bifa kanaan reacts walii gochuudhaan product isaa dhuma irratti intermediate kana ta'a. Now benzene can lose his aromaticity akkuma argitan aromaticity isaa dhabeera kuni plus ta'eera. Amma argoona resonance dhaan hamma danda'ame plasii kana gara double bond itti geeddaruuf yaala. Inni danda'ama hin danda'amu laallee irraan gaama. So the carbocation alkyl react with benzene to produce aromatic ion. Now this aromatic ion act as an intermediate. Now from these intermediates first we have to take proton. Protoni fudhanna jechuudha. Protoni kana fudhachuudhaaf immoo complex asitti dhiisnee deemne kana minus charge kan qabu kana finna jechuudha. Now this proton can abstract. This chlorine minus can abstract this proton and the double bond can be regenerated. Yes, double bond keenya regenerate ta'ee jira. Asitti immoo carbon jira jechuudha alkyl group jira. Now here is some byproduct. Kan nuti barbaannu ishee kana waan ta'eef alkyl benzene uumuudha jechuudha. As a result of Friedel-Crafts alkylation. So in Friedel-Crafts alkylation, simply benzene react with alkyl group, alkyl halide in the presence of Lewis acid in order to generate alkyl benzene or alkylated benzene jechuudha. So the proton is removed from aromatic ion to form isopropyl benzene. This step also generate ACl and liberate HCl dha. Jarri kun akka byproduct itti ilaalamu inni kun immoo kan jalqaba fayyadamne catalystin sun generate ta'uu qaba waan ta'eef catalystin sun akkuma argitan generate ta'ee jira jechuudha. Reaction in afraffaani I think inni shanaffaani Friedel-Crafts acylation kan jennuni. Friedel-Crafts acylation ammas jaruma saayintistootuma lama kanatu walitti dhufe baruu amma reaction isaanii acylation dha. What is acylation? So the reaction of benzene with acyl chloride or acid chloride in the presence of Lewis acid as a catalyst such as ferric chloride, ammonium chloride lead to the formation of acyl benzene. Acylation gaafa jennu acyl group benzene irratti dabala jechuudha. Yeroo sana Lewis acid kun maaliif fayyada? Akkuma reefu jennee to increase electrophilicity of the carbon attached to the chlorine. Now inni kun electrophile dha beekamaa durumaa jechuudha. Garuu electrophilicity isa garmalee dabaluudhaaf Lewis acid kana fayyadamna jechuudha. When Lewis acid added to this acyl chloride to produce this product, chlorine half plus. Now this amma garmalee electrophile ta'ee jira jechuudha. Garmalee electrophile ta'ee jira jechuudha inni kun. If inni kun garmalee electrophile ta'e jechuun carboniin kunis electrophile dha, chlorine isa cinaa jiru kunis electrophile dha waan ta'eef bondiin kun dirqama cabuu qaba jechuudha. Bondiin kun gaafa cabu jidduu kana carbocation plus oxygen tuma oxygen irratti immoo lone pairing sila jiruu fi lone pairing kun gidduutti resonance adeemsisuudhaan plusiin kun gara oxygen itti dhufa. Now acylame ion is formed. Acylame ion can be act as a best electrophile jechuudha. Ammasitti acylame uumneerra. Acylame kun immoo electrophilicity isaa garmalee guddaadha waan ta'eef amma inni kun salphumatti benzene wajjin step sadaffaarratti wal nyaata. Benzene react with acylame ion to produce aromatic ion uuma jechuudha. Aromatic ion uuma. Benzene acylame ion kana wajjin gaafa wal nyaatu aromatic ion uuma. Amma inni hagana deemneefu isheen kun acylame ion kun garmalee electrophile waan ta'eef jechuudha. Productin kun ni uumama asitti plasidha double bond jira kanaaf isuudhaaf resonance fayyadamna jechuudha. Resonance sun ammas rotation of double bond and plus charge yoo ta'e malee double bond nuti barbaannu sana generate gochuu hin danda'u. So maal goon step afuraffaatti fufna jechuudha. In step 4 these proton can be abstracted by the complex formed. Ma complexin kun dhufee protonii kana fudhata jechuudha. Gaafa protonii kana fudhatu akkuma argaa jirtan
acylated benzene is formed. Acylated benzene can be produced by simply Friedel-Crafts acylation of benzene. So walumaa galatti egaa boqonnaan torbaffaan kana fakkaata. Yeroo biraa boqonnaa saddeettaffaa the reaction of carbonyl kan jedhu kana qabannee dhufna. Har'aaf wanni nuti ilaalaa turre application of electrophilic aromatic substitution kan jedhudha. Summarize gochuudhaaf inni jalqabaa the so called halogenation reaction kan jennudha. Halogenation jechuun benzene react with chlorine or bromine in the presence of Lewis acid in order to produce halobenzene. Inni lammaffaan the so called sulfonation kan jennudha. Benzene react with sulfur trioxide in the presence of nitric acid or sulfuric acid to produce benzene sulfonic acid. Inni daffara laalee nitration dha. Simply benzene react with nitric acid in the presence of Lewis acid in order to produce nitrobenzene dha. Inni afraffaan Friedel-Crafts alkylation dha. When benzene react with alkyl halide in the presence of Lewis acid jechuudha. Inni dhuma Friedel-Crafts acylation benzene react with acyl chloride in the presence of Lewis acid to produce acylating kan jedhudha. Jalatti mechanism isaa sirnaan laaluuf yaallee jirra. Hamma tokko qayyabachuuf yaaltan jedhee yaada. Gaafilee asin dura hojjenne warroonni channel keenyaaf haaraatan channel isa subscribe videoon kun like hin taane taanaan like godha. Gatiin isin kaffalchiisu hin jiru. Nuti sa'aatii keenya fudhannee video kan hojjennuu fi akka isin fayyadamtan du'aalii nutis boodarraa akka fayyadamnuuf waan ta'eef wanti isin nuuf gootan kaffaltiin isin nuuf kaffaltan like subscribe akkasumas share gochuudha waan ta'eef kanniin gochuun immoo isinitti ulfaatu jedhee yaada silatee fi chaanalichi dafee akka guddatuu fi barattoota Oromoo yookaan immoo barattoota afaan Oromootiin barachuu barbaadan hedduu bira akka qaqqabuudhaaf gumaacha keessan ba'aa afaanichas guddisuudhaaf yaala jechuun barbaada. Egaa viidiyoo biraatiin yookaan boqonnaa saddeettaffaatiin ammoo arginutti bakka jirtanitti nageenyi Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Bye bye.